ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസസ് ആണ്. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസുകളാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ്. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസുകളാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഐ ഈറ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എവറി മോർണിംഗ്. ഐ ഈറ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എവറി മോർണിംഗ്. ഞാൻ എല്ലാ രാവിലെയും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നു. ഷീ സ്പീക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവൻ്റ്ലി. ഷീ സ്പീക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവൻ്റ്ലി. അവൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവൻ്റായി സംസാരിക്കുന്നു. They play soccer. They play soccer on weekends. They play soccer on weekends. അവർ എല്ലാ വീക്കെൻഡും ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നു. The sun rises in the east. The sun rises in the east. സൂര്യൻ ഉയരുന്നു എന്നാണ്. We go to the gym regularly. We go to the gym regularly. ഞങ്ങൾ പതിവായി ജിമ്മിൽ പോകുന്നു. He reads the newspaper daily. He reads the newspaper daily. അവൻ ഡെയിലി പത്രം വായിക്കുന്നു എന്നാണ്. Birds fly in the sky. Birds fly in the sky. കിളികൾ ആകാശത്ത് പറക്കുന്നു. She teaches mathematics at a school. She teaches mathematics at a school. അവൾ സ്കൂളിൽ ഗണിതം പഠിപ്പിക്കുന്നു, മാത്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ്. The train arrives at 6 p.m. The train arrives at 6 p.m. ട്രെയിൻ വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് എത്തുന്നു. Dogs bark loudly. Dogs bark loudly. നായ്കൾ കൂർത്ത ശബ്ദത്തിൽ കുരക്കുന്നു എന്നാണ്. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ dogs bark loudly. I eat breakfast every morning. She speaks English fluently. They play soccer on weekends. The sun rises in the east. We go to the gym regularly. He reads the newspaper daily. Birds fly in the sky. She teaches mathematics at the school. The train arrives at 6 p.m. Dogs bark loudly. Then present continuous tense examples നോക്കാം. I'm reading a book. I'm reading a book. ഞാനൊരു പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. She is cooking dinner now. She is cooking dinner now. അവൾ ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുകയാണ്. They are playing soccer in the park. They are playing soccer in the park. അവർ പാർക്കിൽ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുകയാണ്. We are watching a movie. We are watching a movie. ഞങ്ങളൊരു സിനിമ കാണുകയാണ്. He is working on a project. He is working on a project. അവനൊരു പ്രോജക്റ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. The children are singing a song. The children are singing a song. കുട്ടികൾ ഒരുപാട് പാടുകയാണ്. കുട്ടികൾ ഒരു പാട്ട് പാടുകയാണ്. It's raining heavily. It's raining heavily. മുഴുവനായും മഴ പെയ്യുകയാണ്. She is studying for her exams. She is studying for her exams. അവൾ പരീക്ഷയ്ക്കായി പഠിക്കുകയാണ്. They are building a new house. They are building a new house. അവരൊരു പുതിയ വീട് പണിയുകയാണ്. I'm learning to play the guitar. I'm learning to play the guitar. ഞാൻ ഗിറ്റാർ വായിക്കാൻ പഠിക്കുകയാണ്. I'm reading a book. She is cooking dinner now. They are playing soccer in the park. We are watching a movie. He is working on a project. The children are singing a song. It is raining heavily. She is studying for her exams. They are building a new house. I'm learning to play the guitar. Then അടുത്തായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസുകളാണ്. I have visited Paris. I have visited Paris. ഞാൻ പാരീസ് സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. She has finished her homework. She has finished her homeworks. അവൾ അവളുടെ ഹോം ചെയ്യുന്നു.
They have traveled to Japan. They have traveled to Japan. അവർ ജപ്പാനിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. We have known each other for years. We have known each others for years. ഞങ്ങൾ വർഷങ്ങളായി അറിയുന്നു. He has lost his keys. അവൻ താക്കോൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയെന്ന്. The movie has started. സിനിമ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു. I have read that book. ഞാൻ ആ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. I have read that book. She has lived in London for 5 years. അവൾ 5 വർഷമായി ലണ്ടനിൽ താമസിക്കുന്നു. They have completed the project. അവർ പ്രോജക്റ്റ് പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. We have seen this movie before. ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. I have visited Paris. She has finished her homework. They have traveled to Japan. We have known each other for years. He has lost his keys. The movie has starts. I have read that book. She has lived in London for 5 years. They have completed the project. We have seen this movie before. Then നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. I have been studying for 3 hours. ഞാൻ 3 മണിക്കൂറായി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. She has been working at the company since 2019. അവൾ 2019 മുതൽ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. They have been playing soccer all afternoon. അവൾ മുഴുവൻ വൈകുന്നേരം ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നു. We have been waiting for the bus for 20 minutes. ഞങ്ങൾ 20 മിനിറ്റായി ബസ് കാത്തിരുന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. He has been reading a book since morning. അവൾ രാവിലെ മുതൽ ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുകയാണ്. The kids have been playing outside. കുട്ടികൾ പുറത്ത് കളിക്കുകയാണ്. It has been raining for hours. മണിക്കൂറുകളായി മഴ പെയ്യുന്നു. We have been working very hard lately. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. We have been working very hard lately. She has been singing since morning. അവൾ രാവിലെ മുതൽ പാടുകയാണ്. She has been singing since morning. We have been discussing this issue for several days. ഞങ്ങൾ ഇത് കുറേ നാളുകളായി ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. We have been discussing the issue for several days. I have been studying for 3 hours. She has been working at the company since 2019. They have been playing soccer all afternoon. We have been waiting for the bus for 20 minutes.
We have been waiting for the bus for 20 minutes. He has been reading a book since morning. He has been reading a book since morning. The kids have been playing outside. The kids have been playing outside. It has been raining for hours. It has been raining for hours. You have been working very hard lately. You have been working very hard lately. She has been singing since morning. She has been singing since morning. We have been discussing the issue for several days. We have been discussing this issue for several days.